Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme habe ich tatsächlich nochmal 2 Puls gesammelt. Das ging allerdings in 5 Minuten quasi, da ich die 4. Ebene im Abgrund absolviert habe. Ich hasse das. Also ich bin froh, wenn ich da bis Level 9 bin und dann sieht mich dieser Abgrund nie wieder. Das ist im Hauptaccount auch, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dadurch konnte ich nochmal 2 Puls sammeln und wir konnten damit Kollei freischalten. Die ziehen wir jetzt auch einmal raus aus dem Banner. Wuhu, Kollei! So, dann haben wir nämlich den nächsten Charakter, meine Güte, werde ich jetzt zum Franzosen oder was? Wo ist sie denn? Hier hinten, wir schauen mal, ob wir sie so weit hochstufen können. Wartet mal. Dass wir eventuell auch noch eine blaue Kugel bekommen. Ah, nee, ich kann... Ah, schade. Ach, wir brauchen so eine Spitze. Moment, wir gucken mal. Sternstaub habe ich. Wir kaufen einfach mal, ne? So, super. Damit bekommen wir jetzt nochmal eine blaue Kugel zusätzlich. Eine Errungenschaft haben wir auch. Und zwar ist das der gewundene Abgrund, dass ich Ebene 4 bestanden habe. Tiefenforscher. So, und dann geht's nochmal los. Aha, ja. Fängt wieder super an. Und einmal bitte Kokomi! Kokomi! Ich habe nur noch 6 Tage. Wie soll ich das machen? Mann. Oh, was haben wir denn hier? Ach so. Verbrauche insgesamt 500.000 Mora. Ja, danke. Ah, Mensch. Ich sehe es kommen. Irgendwie kriegen wir nie einen einzigen Charakter, den ich haben möchte. Das tut weh. Das tut ein bisschen weh. Aber okay. Los geht's. The reception is deserted, and it seems kind of spooky in here. Hello? Is anybody Hallo? Jemand da? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Ja? Where did it come from? I don't know. The reception, it seems. How about you go check it out? Bitte and was? Paimon will bring up the rear. Na gut, dann schaue ich mal nach. Hallo? Dödem, dödem. Hello! Ah! Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Ist sie ein Zombie? Also wenn es der Größe nach ginge, ist Paimon ja noch... Oh, dass wir auch immer Paimon dissen müssen, ne? Komm, wir dissen sie. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. So kann man es auch sehen. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's Ein Zombie! Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chi-Chi. Hallo Chichi, ich mag dich so gerne. Herzchen an dich, du süße Maus. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Och Mensch. Ihre Geschichte ist im Übrigen echt mies. Man kann ja so ein bisschen die Geschichten nachlesen. Und ihre ist schon nicht schön. Sie sagt das, als wäre es die normalste Sache der Welt. Macht dem Titel Stadt der Götter alle Ehre. something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription.
These are Chi-Chi's orders from Chi-Chi. Befehl? Das kann ja noch länger dauern. I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Ja. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting Kannst du uns incense. helfen, Chi-Chi? Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Okay, was möchtest du Only haben? fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental Genau, wir sind in Liyue, gymnastics. Baby. Da ist das so. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Ich Please bin- and thank you. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sie macht doch wohl keine Witze. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Tianheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Tianheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Mr. Zhang Li really knows Liyue inside Ja, out. das stimmt wohl. Apparently not quite. This is the first I have ever heard of the cocoa goat. The cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else? No, just that the cocoa goat is a legendary Oh, animal. Mensch. Ja. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Where it came from, also don't know. Oh mein Gott, ist sie knuffig. Wie kann jemand nur so ignorant sein? Das wird aber schwierig. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Ja, alles klar. Perhaps we will find some clues. Let's go. What the heck is a cocoa goat? Das werden wir wohl herausfinden müssen. Okay. Gehe zum Geschütz. Ich kann bestimmt hin teleportieren. Ich glaube, von hier ist es einfacher. Oder? Oder? Sieht gut aus. Deswegen schalte ich oder versuche ich so schnell wie möglich Teleportationspunkte freizuschalten. Denn das ist so angenehm. Hui. Das war aber nicht angenehm, da hochzuklettern. Das kann ich euch sagen. Und ich sehe hier was Geiles. Oh. Hello, Kistchen. Wie geht's? Wie steht's? Something good is inside. Untersuche das Guizhong-Geschütz. Oder wie es auch immer heißt. It's huge. Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Okay. Oh, what? Natürlich ist es kaputt. After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Was sollen Mr. wir Zhang Li, use tun? your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ja, dann denk mal nach. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. Okay. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it.
Gut, dann gucken wir mal. Sieht so aus, als könnte ich hier reinklettern. Where is that Hello. supply post? Here, post. Ich sehe schon, ich brauche einen anderen Charakter. Okay. Dann holen wir doch mal Mr. Chong Jung raus. My little boy. It was worth the trouble. So. Vielen Dank dafür. Ja, danke. Ich liebe Truhen. Okay. So, und jetzt repariere das Geschütz. Knapp daneben ist auch vorbei, würde ich behaupten. Ja? Ah, these parts look useful. Okay. One moment. I will try to repair the device. Oh yeah, du kannst auch echt alles, Mr. Zhongli. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. Nee, And over nichts. there, Auch nichts. more nothing. Oh, Hey! hello! What do you think you're doing? Wir spielen? So you fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. Das geht dich gar A nichts Guizhong an. ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. Echt Just mal. good manners. Echt mal. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. Trotzdem versuche ich dir den Hintern, ob du nun der Leader bist oder nicht. This area is supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. Ja. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! Ja, so sind wir. Wir sind hart schnell, ne? The next thing you'll be repairing is your faces! And that's Okay. Tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. It is Oh, not we Entschuldigung. who need reprimanding, but you. Ah. Er wird böse, Leute. A touch of frost. By Royal, don't be scared. Ey, aua. Let's nip that in the bud. Warum bist du denn so... Submit for judgment. Ja. Nein! Nein, was mache ich da? Nein. Das Problem ist, meine Hand ist einfach zu klein, meine Finger. Ich drücke dann immer die falschen Tasten, weil ich da nicht so schnell hinkomme, wo ich hin will. Uruguay, your odds were Wuhu! Nein! Oh, oh, ja, ich wollte gerade nach hinten weichen. I hear everything. Forth, my blade, from whence you came. Don't be scared. One with the forest. Let's nip that in the bud. As you wish, mein Fräulein. Uah! Stay put. Ah, Kommt ihr auch mal alle ein bisschen näher ran? go get him, Uruguay. Mann. Spirit blade. Findet ihr nicht auch, also für die Leute, die eventuell das Spiel kennen sollten, Final Fantasy 7, findet ihr nicht auch, das hört sich so ein bisschen danach an hier? Die Musik, falls ihr die hören könnt. Ich habe das tatsächlich immer relativ leise. Also generell. Wo ist denn hier jetzt noch einer? Oh, ehrlich? Enshroud. These lowlifes didn't know who they were messing with. Du hast gar nichts getan, Paimon. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Alles klar. Oh yeah, that. So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? A search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby.
save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Punkt, Punkt, Punkt. Haben wir also das Gretchen-Geschütz ganz umsonst repariert? Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? Ja, an sich schon. Aber es war We won't unnütz. solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. Ja, dann halt zurück mit uns, ne? Bubu-Hütte, wir kommen! Was war das denn gerade? Sah so aus, als würde eine Cutscene starten. Und dann hat sich das Spiel doch dagegen entschieden. So. Oh mein Gott, ganz ehrlich, ne? Wenn ihr todkrank seid und ihr müsstet hier noch die Treppen hochlaufen. Alter Falter, ich würde niemals ankommen. Chi-Chi, wir konnten nichts finden. Sorry, Babe. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Coco Goat Adeptabeast of which you speak. What a disappointment. Don't worry about it. Oh. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Chi-Chi, kannst du uns noch irgendwelche Hinweise geben? Wofür braucht Chi-Chi denn diese Kokosziege? Coco goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. Ja. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Ah, here. This is the name. Coconut milk. Kokosnussmilch. I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this Alles zombie gut, child. Zhongli. Ist And okay. perhaps- Oh, sorry, ich hab dich weggeklickt. Oh, You don't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and, so how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. ne. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say Oh mein a Gott, bad nein, thing? hast du nicht. Das ist in Ordnung, Chi-Chi. Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor Oh, Kokosmilch, das kommt nicht von Kokosziegen. Kokosmilch kommt von Kokospalmen. No. Seems Chi-Chi took this pretty hard. Wir sollten sie nicht stören. Solche Momente eignen sich für Kinder, erwachsen zu werden. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Kein Problem, Jüngchen. Might I ask who? Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Und jetzt guckt mal, wie früh Baiju eigentlich in dem Spiel aufgetaucht ist. Ich habe vor 2,5 Jahren mit Genshin angefangen und da tauchte ja schon Baiju auf. Und es hat noch über 2 Jahre gedauert, bis da als Charakter zum Ziehen war. Also, ich wollte ihn die ganze Zeit haben. Die ganzen 2 Jahre. Mann, jetzt habe ich ihn endlich. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The snake is speaking! Die Schlange kann sprechen. Wir sind hier in Liyue. Hier kann einen nichts mehr überraschen. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent. Ja, ist ja gut. Bleib locker. Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment?
Everlasting incense? Why, of course we do. Yeah! Whew, at last. Things are finally starting to come together. 3 million more. Top What? quality. Guaranteed. 3 Millionen? Dann raubt doch die Könntstube aus. Aw, too bad the Cheesing have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. Sagt er wirklich, 3 Millionen hört sich zuerst nach nicht viel an? Der spinnt doch. It's a crazy number. We'd never be able to make that much more. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. Direkt aber wahr. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to child? 20 Minuten später. Boy! Coco Goat! Coco Goat! My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Ey, du bist... Mann, ey. Hey, less laughter, more sympathy. Echt mal. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves into. Danke. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network. Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Oh my Chi-Chi God. wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. I look forward to a successful collaboration in the future. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 more. Ah ja, du bist aber auch sowas von runtergegangen mit dem Preis. Halleluja. Was für ein Schnäppchen. That's like zero difference from 3 million. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself. Though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 Ja, million. Kumpel, du mich auch. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Alles klar. Child, Dr. Baiju, Little Miss Chi-Chi, see you soon. Haut rein, Leute. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Nichts. Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Leo saying goes, the walls have ears. Oh, ho, ho, boy. Schutz von Kulturgütern. Bring den Duft der Unvergänglichkeit an seinen Platz. Aber erst einmal... Ting, ting, ting! Schutz von Kulturgütern. Repariere das alte Gerät, selbst ohne die Kokosziege gesehen zu haben. Aber leider dauert das noch, bis ich wieder 160 habe, ne? Oh Gott. Das wird doch nie was. Da, 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 da. Und spring! Na, 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 na. Und keine Ausdauer. Do, 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 do. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Let's go! Oh, ich hoffe, euch wird jetzt nicht schlecht. Sorry, Leute. Daran habe ich nicht gedacht. Ich finde immer, wenn man sich sowas dann anguckt, dann wirkt es viel schlimmer, wenn man sich so hin und her shakt. Zhongli, da bin ich. Wie bist du hierher gekommen so as schnell? it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally. Aber echt mal, es hat ganz schön gedauert. traveler,
Have you gained anything from our adventure so far? Es war eine sehr bizarre Reise bisher. Odd. Ich bin nicht sicher, ob wir das Leben der Reichen und Mächtigen voll und ganz erlebt haben oder eher den täglichen Kampf um Überleben der Armen. Which is it, I wonder? Was? Mehr sagst du nicht? Alles The klar. questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided Ja. to treat you to a meal. Wir sollten die Einladung ablehnen. Wahrscheinlich müssen wir am Ende zahlen. Shang-Chi lädt uns ein. Du meine Güte! Oh, yes, don't worry. Okay. I will remember Du to hast bring meinen you more this Gedankengang time. gespürt, ha? Tonight, I shall take you both to an old hole in the wall, praised throughout Liyue. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. 3 Becher Rausch. Okay, dann langer Abschied. Keep up. Wir haben 30 Urgesteine gekriegt. Ja. Okay, wo müssen wir hin? What? Wie gut, dass es hier schon so spät ist. Da müssen wir noch nicht mal die Zeit ändern. Aha, da sitzt er schon. Ich sehe doch die heiße Socke. Wow, ich komme. Halt meinen Platz warm. Hallo? Setz dich hin. Guten Tag. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Woohoo! Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Okay, also können wir endlich was Alkoholisches trinken? I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Als hätte ich es mir denken können. If it is Nicht to denken your können. liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. Holt euch was zu trinken. Ich glaube, das dauert jetzt einen Moment. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Applause! Applause! And yet they guide Lady Ningguang's hand. Such
is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianchuan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Many locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Sie ist ziemlich wichtig. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Nein, wir sind gefunden worden. Jetzt müssen wir ins Gefängnis. Who's there? Paimon, lass uns gehen. Wait, I am not with the Millelith. Glück Nor gehabt. am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Qixing. My name is Ganyu, secretary at the Yue High Pavilion, and I have come specifically to meet you. Bote, Sekretärin? Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Qixing. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Ja, was sagt sie denn? Invite him to come here. Okay. I wish to meet him. Ja, das ist eine kurze At Nachricht. the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Alles klar. Der Abschiedsbesuch. Auftrag abgeschlossen. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Qixing. Paimon still can't believe it. Ich sehe voll uninteressiert aus. So, oh, rede nicht mit mir. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Ich beachte immer meine Manieren. Paimon hat mal wieder was vor. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Wir werden uns wiedersehen. Kapitel 1. Dritter Akt. Ein aufsteigender Stern. Ich glaube, ich krieg eine Kugel, ne? Oh mein Gott! Yeah! Und 30 Urgesteine. Ah nein, wir können. Aber einmal können wir ziehen. Einmal können wir ziehen. Und was haben wir hier noch? Der Abschiedsbesuch. Schließt der Abschiedsbesuch ab. Okay. Langer Abschied. Bereite alles für den Adeptenabschied vor. Okay. Schade. 14 Urgesteine noch. Aber vielleicht haben wir ja mal Glück. Glück! Oh mein Gott. Es ist so traurig. So traurig. Warte mal, wie komme ich denn da jetzt hin? Heuer! Wartet mal, muss ich da hoch? Oder muss ich runter? Muss ich hoch oder muss ich runter? Ich muss hoch, okay. Guten Tag, ihr Lieben. Greift mich nicht an, ich habe keine Lust. Wah! Kletter, mein Lieber, kletter! Oh! Oh Gott. So, wartet mal. Oh! Oh! Ich muss mal gerade gucken. Das habt ihr nicht gesehen. Das seht ihr alles gar nicht. Wie komme ich denn hier am besten hoch, sagt mal? Nee, das geht hier nicht. Wie komme ich da hoch? Von hier? Nee, sieht auch nicht so gut aus, ne? Oh.
Okay, lad erstmal deine Energie auf. Oh, aber guck mal, Leo sieht richtig cool aus im Dunkeln, ne? Uhu. Kuckuck. Meine Güte. Look up there. That's the Jade Chamber. Das ist ziemlich weit oben. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Denkst also jetzt erst drüber nach? Was? Wir hätten die Botin Ganyu fragen sollen. Ja. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Ja, okay. Lass uns einen Weg suchen. Warte mal, was haben wir hier? Ja. Oh. Oh, das machen wir dann. Das machen wir dann. Ich brauche erstmal den Traveler. Just So. what will we come? Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Vielleicht ist es der Pfad zum Jade gemacht. Das sieht nach irgendeiner Falle aus. Yes, this must be the way. Ja, let's go! Und schwingen! Windblade! Wuhu! Huh? It only takes us up to here. Ja. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Am besten gehen wir zurück nach Leo und fragen den Meliliten. Huh? Why? Der Weg nach oben sollte doch kein Geheimnis sein, es sei denn... Or... Oh, Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Yes! All right, let's follow your plan. Then we can... Okay. Oh, hang on a moment. Look down there. Ja, was Looks ist denn like da we've unten? gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Nee, lass uns doch einfach jemanden fragen Why gehen. don't we shoot you up to the Jade Chamber? Jo, klar. Nein, danke. Ich wollte noch nicht sterben. Übrigens kann es sein, dass du mich nicht leiden kannst. No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Ich weiß noch, dass man mit dem Gurchengeschütz weit sehen kann. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Ja, okay. Aber erst einmal... Is this? Oh nein, nicht den Händler. Den Händler wollte ich nicht. Ich wollte die Truppe ändern. War nett mit dir, aber wir gehen jetzt wieder zu jemand anderes über. So, Moment. Wieso ist meine Quest weg? Ziel verfolgen. Wow. Oh, da sind noch ein paar Truhen. Super. So, wartet mal, wie weit war das weg? Nee, ist nicht weit. Race you. So. Okay, sammle ein bisschen Ausdauer, meine Liebe, und dann jumpen wir runter. Oh, da ist ein Dings. Ihr wisst schon. Ein Geokuli oder wie die Dinger heißen. Oh, falsch. Dahin. Runter mit uns. Hui. Guten Tag. Halt! Huh, Who trespasses on these hallowed grounds? ich bin's. Wir sind nur auf der Durchreise, heiliger Boden. Das ist doch nur der Wildnis, nur die Wildnis um den Tiananberg. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith
Mit Sicherheit nicht. Wir haben das mit der Einladung einfach nur noch nicht richtig nicht erklärt. Now Paimon's mad! You! Over there! This is a trick, isn't it? How What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Warum sieht eigentlich alle gleich aus? well, here they come. Paimon, wegen dir. Weißt du, wegen dir geraten wir ständig in Schwierigkeiten. By royal decree. Bitte. Hier, Popo. Let's nip that in the bud. Nice and spicy. You, Clay, you're up. Can't see? Da, 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 da. Uah. I'll uproot you. So, die sind dann auch weg. Was greift der denn da eigentlich an? And Shroud. Oh, wie viele denn noch? Eat this. Ui. Get them. Don't be scared. Can't see? Wenn sich mir jetzt jemand nähert, kriegt er die Feuerwalze ins I hear Gesicht. everything. So, haben wir jetzt endlich alle. Ja. Stop. What's all this about? Ja, hallo, Ganyu. Lady Oder Kaching. nicht? Ach nee, Kaching. These two Das strange sieht aus wie people suddenly Ganyu. appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? Wir haben nur nach einem Weg ins Jadegemach gesucht. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? Deine Mama. We're invited guests here to look for the Lila Chising. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Kuching! Yukong of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Ja, wir suchen halt gerade den Weg dorthin, ne? wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair. And yet, it was fixed in a single night. I came here Ja, to das waren investigate wir that mit occurrence. Zhongli. Gern These geschehen. Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Denk, ist gar nicht mal so schwer, Paimon. Wärst du nicht gleich so abgegangen, hätten wir nicht kämpfen müssen. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Paimon, mach es nicht noch komplizierter, als es bereits ist. Wir haben nur einen kleinen Teil der Arbeit gemacht. Oh, right. So, Lady Yuhong, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. Okay. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are Woohoo! mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them.
Könntest du vielleicht versuchen, es ihnen auszureden? Ningguang würde doch lieber verhandeln, oder? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. Ja, gerne. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. Oh. The cream of Liyue's mercantile crop all Crème see de la ascending to the Jade crème. Chamber is the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? Paimon, darum geht es nicht. Paimon, jetzt mal im Ernst. But... Wie sie sich zu ihm gewandt hat. So, That's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Ah, Not to ziemlich curry favor or zielstrebig. anything, just to respect Liyue's culture. Sorry, ich hab drüber gequasselt. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Warum sieht das gerade so Let me tell you creepy how to get to aus? the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and, well then, may we meet again, Traveler. Alles klar. Goodbye. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Sie hat bei mir auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ich teile einige ihrer Ansichten. So, what should we give to Ningguang when we see her? Du nimmst die Sache mit dem Geschenk ja ganz schön Oh, ernst. right. Paimon dreamed of an amazing snack last night. Alles Sugar klar. frosted slime. Okay. Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ist okay. Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Hast du denn ein Rezept dafür? Und wie sollen wir dieses Zeug aus deinem Traum dann machen? Nope. But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Boom, Let's Chakalaka. go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Okay. Oh nein, ich bin immer noch im Dings-Modus. Oh, ich muss aber die Aufnahme jetzt unbedingt erstmal beenden. Das ist ja blöd. Ich wollte nicht so viele Aufnahmen hintereinander machen. Naja, gut, ihr Lieben. Dann beende ich hier erst einmal und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Genshin. Also dann, bye bye.